দর্শক মণ্ডলী, ছোটোবেলা থেকেই জন্মদিন পালন করা বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারটা আমার কাছে একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ মসজিদে সবসময় শুনতাম যে এটা ইজিন আসাদের কাছ থেকে আসছে এবং এটা হারাম। এটা ভয় লাগতো সবসময়। তারপর ইদানিং যেহেতু নিজেই বাচ্চাদের জন্মদিন পালন করি, তখন আবার একটা অপরাধবোধ কাজ করতো যে আমি বোধহয় পাপ করছি। তো আমি যখন ডক্টর কাদির এই ব্যাপারে আলোচনা শুনি, আমার কাছে মনে হয়েছে ওনার কথাগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত, এবং সে কারণে আজকে ওনার আলোচনাটা আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ডক্টর ইয়াসির কাদি কে সেটা জানার জন্য আপনারা আমার এর আগের ভিডিওটা দেখতে পারেন। আমি এটার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি, আর ওনার যে ভিডিওগুলোর উপরে আমি কথা বলবো সেগুলোর লিঙ্কও দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে পুরোটা দেখে নিতে পারেন। তো ওনার দুইটা ভিডিও আছে এই সেলিব্রেশন এবং বিদায়ের উপরে। প্রথম ভিডিওটা হচ্ছে বিদাতের উপরে। এখানে উনি বিদাত কী এবং এর বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন করেছেন। প্রথমে বিদাতের সংজ্ঞা উনি বলছেন যে একটা হাদিস থেকে বলছেন যে কোনো কিছু নতুন যা ধর্মের মধ্যে ঢুকানো হয় সেটাই হচ্ছে বিদাত। আর পরবর্তীকালে আলেমগণ বিদাতের বিভিন্ন প্রকার ক্লাসিফিকেশন করেছেন। তো তার এক ধরনের ক্লাসিফিকেশন হলো 4 রকমের বিদাত হতে পারে। সেটা হচ্ছে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ এবং মাকরুহ। তো ওয়াজিব বিদাতের মধ্যে হচ্ছে যে কোরআন শরীফকে বই হিসেবে লিপিবদ্ধ করা, কারণ সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছিল না। তারপর আরেকটা বিদআত যেটা নাকি বেশিরভাগ মানুষই মেনে নিয়েছেন, সেটা হচ্ছে তারাবির নামাজ। তারাবির নামাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই জামাতে পড়েননি। এটা শুরু হয়েছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় থেকে। তো আমি এখন প্রথম ভিডিওটার কিছু অংশ আপনাদের দেখাচ্ছি। The Prophet ﷺ said, Hadith is Bukhari and Muslim, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Whoever introduces something into this affair of ours that does not belong to it, it shall be rejected. Allah will reject it. The angels, people should reject it. And Hadith is in Sahih Muslim, and we say this every time we give the khutbah. The khatibs from around the world, they typically begin their khutbahs with this phrase. And this is something that has been happening from the beginning of time. Even our Prophet ﷺ would many times begin his khutbahs, not every time, but many times he would begin his khutbah with what is called khutbatul hajah. And in that khutbatul hajah, there is a phrase, وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم, right? The best guidance, the guidance of وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. The worst of all things are those that are new. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ bid'ah. Everything that is new in the religion is a bid'ah. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Every bid'ah is a misguidance. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Every misguidance is going to lead to Jahannam. তারপর দ্বিতীয় ভিডিওতে উনি বিভিন্ন সেলিব্রেশনের কথা বলেছেন। তো প্রথমেই বলছেন যে যদি কোনো উদযাপন কোনো ধর্মের অন্য কোনো ধর্মের রিচুয়াল হয়ে থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই হারাম। তারপর বিভিন্ন ধর্মের চিহ্নগুলো পরিধান করা হারাম, যেমন খ্রিস্টানদের ক্রস, হিন্দুদের পৈতা, এগুলো মুসলমানদের জন্য হারাম। তারপর বলছেন যে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত উদযাপন, যেমন কেউ প্রমোশন পেয়ে খুশি হয়ে দাওয়াত দিয়ে মানুষকে খাওয়াচ্ছে, অথবা পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হওয়ার কারণে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াচ্ছে, অথবা নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠান করে কাউকে খাওয়াচ্ছে, এইসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদযাপনের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত কিছুই বলেননি, সম্পূর্ণ নীরব। সে কারণে বাইরে ফল জন্মদিন পালন করা হালাল। তো উনি বলছেন যারা এটার বিরুদ্ধাচরণ করছে তারা আসলে ভুল করছেন। তো তারা বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে বলেন যে এটা হচ্ছে বিদআত। তো উনি বলছেন এটা বিদআত না, কারণ কেউ এটাকে ধর্মের অংশ করে ফেলছে না, অথবা জন্মদিন পালন করার মাধ্যমে কেউ নেকি অথবা কোনো রিওয়ার্ড আল্লাহর কাছ থেকে আশা করছে না। এটা হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয়ত ওনারা আবার বলেন যে এটা ইহুদি নাসারদের অনুকরণ হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, উনি বলছেন যে এটা সার্বজনীন হয়ে গেছে, এখন সবাই পালন করে। যদি এমনও হয়ে থাকে যেটার অরিজিন ছিল ইহুদি নাসারদের কাছ থেকে বা পেগানদের কাছ থেকে, পেগান বা পৌত্তলিকদের কাছ থেকে, সেক্ষেত্রেও এটা হালাল। কারণ হচ্ছে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা এখন পালন করি যেগুলো শুরু হয়েছিল অন্য পৌত্তলিকদের কাছ থেকে। যেমন আমরা সানডে, মানডে, টুইসডে, ওয়েডনেসডে এসব বলে থাকি, কিন্তু সানডে আসলে নর্ডিক দেবতা সান মানে সূর্য দেবতাকে তুষ্ট অথবা সম্মানিত করার জন্য নামটা দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ওডিনকে
ঈদকে সম্মানিত করার জন্য ওয়েডনেসডে দেওয়া হয়েছিল। তারপর আবার উনি বলছেন যে আমাদের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল এই সমস্ত দেশে যে বিয়ের সময় মেহেদি অনুষ্ঠান করা হয় সেটা কিন্তু উদ্ভব হয়েছে হিন্দু ধর্ম থেকে। সূর্য দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য হাতে মেহেদি দিয়ে সূর্যের আলপনা আঁকা হতো, কিন্তু এখন আর যেহেতু কেউ এটা করে না, বেশিরভাগ মানুষই জানেই না এটার ইতিহাস, সে কারণে এটা মোটামুটি সার্বজনীন হয়ে গেছে এবং সে কারণে এটাও হারাম না। সো এই যুক্তিতে যে জন্মদিনও হারাম হতে পারে না, এটা যদিও অরিজিন এটা পৌত্তলিকদের কোনো অনুষ্ঠান থেকে হয়েও থাকে, এটা এখন সার্বজনীন হয়ে গেছে। তারপরে ওনারা বলেন যে এখানে অনেক হারাম কাজ হয়, যেমন নরনারীর একসঙ্গে মিলিত হওয়া অথবা মদ পান করা। তো উনি বলছেন কোনো হারাম জিনিসকে কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে সেই অনুষ্ঠানকে হারাম করা যেতে পারে না, সেক্ষেত্রে ওই হারাম জিনিসগুলো না করলেই হয়। তারপর আবার বলা হচ্ছে যে এটা অর্থের অপচয়। তার জবাব উনি বলছেন যে যার অর্থ আছে সে বিভিন্নভাবে অপচয় করে, তো শুধুমাত্র জন্মদিনকে আলাদাভাবে বের করে এটাকে অপচয় বলে এটাকে হারাম বলে দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত না। আবার একই যুক্তিতে বিবাহবার্ষিকী পালন করাটাও হারাম না, বরং উনি বলছেন যেহেতু ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারের মধ্যে শান্তি বা সৌহার্দ্য তৈরি করা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, সেই কারণে বরঞ্চ এই জন্মদিন বা বার্ষিকী পালন করাটাই উত্তম, কারণ বিশেষ করে বিবাহবার্ষিকী, কারণ মহিলারা এটা অনেক বেশি পছন্দ করে। এখন আমি ওনার সেকেন্ড ভিডিওটার কিছু অংশ আপনাদের দেখাচ্ছি। Any celebration that is personal and private, that is something that is not communal and something that is not religious. Any personal or private celebration that is nothing to do with the religion has nothing to do with Islam. Islam is not making it haram or halal or makruh or mubah. The celebration is neutral. The Sharia did not dictate personal celebrations. There's nothing in the Sharia that dictates anything about personal celebrations. The ahadith about Allah substituting two Eids, as we're going to come to, if anything, it is a communal. A personal celebration cannot be a bid'ah because there's no religion involved. And the Sharia did not dictate when you can be happy and when you can throw a party and invite friends over. There's nothing in the Sharia for or against this. It is neutral. So if you graduate and you want to have a festival, go ahead. If you get a new house, have a festival, go ahead. If you're bored and you want to have a festival, go ahead. If you think it is the day you were born or whatever, your birthday, and you want to have a festival, go ahead. The Sharia is not telling you anything about this. There's nothing in and of itself that forbids it. And therefore, these personal celebrations, and in particular the two most famous ones are birthdays and anniversaries, there is nothing in the Sharia to forbid them. Now, the group says it is bid'ah. We say, with utmost respect, this is the weakest argument. It cannot be bid'ah, because when you celebrate the birthday of your 5-year-old kid, do you expect Allah to reward you for that? Is it a part of the religion? No. You have not understood the meaning of bid'ah, with my utmost respect, even though you might be more knowledgeable than me in a million one fields. It can't be bid'ah. This is just wrong. Number two, they're going to say, oh, this is tashabbuh with the kuffar. So we got rid of the issue as bid'ah. They'll say number two is tashabbuh with the kuffar. Well, we already explained in a lot of detail that there can be no tashabbuh when it is something that is done by large groups of people transcending any civilization. And we said that even if the origin was pagan, if nobody is understanding paganism and it is a generic ritual, there is no tashabbuh. So tashabbuh cannot be there. There is no tashabbuh in eating hamburgers and French fries. There's no tashabbuh in liking cheesecake. There's no tashabbuh in dressing like this, in speaking English. There is no tashabbuh in celebrating birthdays. Cannot be tashabbuh. We understood this point with that. Then they say, oh, but the origin is pagan. We already explained. The origin is pagan means nothing, because Tuesday is also pagan, and we all know what Tuesday is, okay? Then they say, oh, but birthdays and anniversaries have intermixing and sharab and haram things. What do we say to this?
Drink water. Don't make something haram because of something that is obviously haram in something else. Don't mix and match. Don't pick and choose like this way. Okay? Make it halal, keep it halal, then do that. Then they say, oh, but there's israf and waste of money. To which we say, who amongst us is safe from that? Why are you picking and choosing this one battle and ignoring the israf in your wardrobe? The israf in going out to restaurants, the israf in this and that, and then you want to prohibit the 5-year-old birthday, 5-year-old child's birthday, and say this is israf. Be fair. Birthdays are halal because there's nothing to make them haram. Is that clear? The default, everything is halal. You have to prove it's haram. And anything they throw at you, and I've been saying this for more than a decade, it's nothing new you're hearing from me, but because people are so sensitive in this regard, it cannot be tashabbuh. And it's ironic you're speaking to me in English, wearing pant and shirt, living in America, and you're talking about birthdays being tashabbuh. What do you, I mean, again, think about this. It's not tashabbuh. It's a generic thing that everybody is doing. It's nothing to do with any paganism. On top of this, certain types of these celebrations can actually bring a positive goal that the Sharia wants, love between families. Anniversaries are of the most easiest ways to win your wife's heart back, mashallah, tabarakallah. Please don't forget your anniversaries, right? I say it is sunnah, meaning not sunnah like, sunnah here meaning the goals of the Sharia sunnah, not the Prophet sunnah, obviously. It is of the goals of the Sharia to celebrate your anniversary. Quote me on that, no problem. It is of the goals of the Sharia to celebrate your anniversary. Why not? আশা করি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আপনাদের মধ্যে কোনো ভীতি অথবা অপরাধ কাজ করে জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী পালন করার ব্যাপারে, সেটা কিছুটা হলেও দূর হবে। দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।